sing praise of his name. Extol him who sing in the clouds. Rejoice before him. His name is Lord. Miji hana mau, miji hakafu anko. Na hajijona di bobo na eya amasi zoa alilipoji. Ankwanya Yehowa michuase la ankuma. Miapaji na nonyi la mau fofola, mau vila, bakla mau bokokila bankoma. Amen. Amen. We shall continue the service by singing to the glory of God the hymn numbered 26. We shall sing the first two stanzas. Mia ida suposupoji bakla hajiji bla vefo adelia miaji kpikpi banto eveliao majihana maunyeda ye matakpeneha mokpole no katame be alom vevie vava nous plani pokpo jiline lolo de sonyo efun edia anukodeda na mesio subone nous sianu vayina mau pe lolo lida ajiji bla vefo adelia. Langtonena ntwafa mi rao katai la nusia numa apatolana no klimikata. Amen. Amen. Mia akuku me posusu mia gere betudrama. Shall we now prepare our minds to enter a period of prayers? Yesu ko anyenye mozo ati jiyome mai aga ople eyako me mako age mole Lord of Lords, King of Kings, the source of life and the maker of the entire universe, we worship and adore you this evening as you sit on your throne in heaven.
We join the angels of heaven in singing hallelujah to you in your majesty. Papa, for all our nyenye, yatami kokoko na wafia, na cho miapa nuvo akami, boko lale jijimafi, kakantila pojo ewe, miende kukuba na kromyanuti, nemiadi au suno, nye takber miapa agota. Tukoba abali le didim le futo sika mu parak plempo ay kala mu plemfle la jiha nyawo mi ngaba nyata pomcho kekema ayiran kekema akhomba mi ba nyato bera majo toy ayata tukoba ni la bafinya mafia ha Mila betuturajim aba alekake enakyo wasase alekake wo tiakoi alekake wo kokoi ha miawo mia adujigodo mecho Kristo hama kata le hama godo la sio madam mecho nyanyue hama kata le hama godo la sio madam yapa osofo Hamato Hamabiu kata Micho kata le blanda asioma Miapa do la fisia fiu kata la sioma that will not suffer from any infectious disease. Save us from the snare of the fowler and let us now always abide under your shadow. Micho miapa supo le blanda asioma Mila kudamba miapa wona ofia Ona amade na koka tutu wona ofia wona amade kapa jiba opoji jama mia cho futo pa do kata o do dem fie me cho le problem na shioma na ba internet na odo ba kokoko na zoji adamu do ese ni pa kudede le mia de la Yesu Christ comme mi biala. Amen. Amen. Mia cho jireka le kamusu sureka aku khosama la chitano globe the creed ma khoma usinyato nuse katato siwo kwani ba Yesu mo kho Yesu Kristo ma ubatanwi sinya batotis masi fofo choko boko kwebe Maria de Tukilaji masi pas le ponto Pilato te ayo hira chim ayo ku ayo di amasi chepe ayo ga focho ko to man ka to ayo ga to se kata to la ko sinu afima wa ga choba adoko no ba ko mo ku mo foko ko yes Kristo pa mo ko de ka sinyama ko mo dudu Until I patch to Chiki, Bakla. Amen. Hamana Noni. We shall now invite the mega praise choir to lead us in singing some praises to God. Mia mega praise choir. But one on Gonami, Miaji Kafu how Akafu Miapa Wala mega praise choir. Matonye
hadzidzi alofa eve bla adrevɔ asiekelia mia adzi kpikpiawo katã. We shall continue the service by singing the hymn 279. We shall sing all the 3 stanzas.
Our first scripture reading is taken from Acts of the Apostles. Acts chapter 1, verses 6 to 14. Acts chapter 1, verses 6 to 14. Let us listen to the word of God. So when they met together, they asked him, "Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel?" He said to them, "It is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly 2 men dressed in white stood beside them. "Men of Galilee," they said, "why do you stand here looking into the sky? This same Jesus, who has been taken from you into heaven, will come back in the same way you see him taken into heaven." Then they returned to Jerusalem from the hill called the Mount of Olives, a Sabbath day's walk from the city. When they arrived, they went upstairs to the room where they were staying. Those present were Peter, John, James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas son of James. They all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Amen. Amen. Our second scripture reading for today's service is taken from 1 Peter chapter 4, reading starts from verse 12 to verse 16. 1 Peter chapter 4, reading starts from verse 12 to verse 16. Let us listen to the word of God. Dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering, as though something strange were happening to you. But rejoice that you participate in the suffering of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you. If you suffer, it should not be as a murderer or thief or any other kind of criminal, or even as a meddler. However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Amen. Yehovah miamao, na jinyani mi, bena mia sewo nya wobe, eye mia wode oji. Amen. Our third scripture reading is according to the Gospel of John, chapter 17, from verse 1 to the 11th verse. John 17, 1 to 11. After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed, "Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. For you granted him authority over the people, that he might give eternal life to all those you have given him.
Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. I have revealed you to those whom you have given me out of the world. They were yours. You gave them to me, and they have obeyed your word. Now, they know that everything you have given me comes from you. For I gave them the words you gave me, and they accepted them. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. I pray for them. I am not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. All I have is yours, and all you have is mine. And glory has come to me through them. I will remain in the world no longer, but they are still in the world. And I am going to come. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. Amen. Amen. Anyamake ɖe gbegbe nyanyui la abe ale ke Yohanes li ɖi ene. Yohanes ƒe nyanyui la etavi andre míaxlẽ tso kpikpi gbãtɔ va se ɖe 11 lia dzi. Yohanes ƒe nyanyui la etavi andre kpikpi gbãtɔ 11wo mina míaɖo to Mawu ƒe nya. Esi Yesu gblɔ nya siawo vɔ la, ewu mo dzi kpɔ dziƒo gblɔ be, Fofo ɣeyiɣia de, do viwo la ɖe dzi, ale be viwo hã nado wo ɖe dzi. Elabe ena ŋusẽ ɖe amegbetɔƒomea katã dzi, be wòana agbe mavɔ ame siwo katã netsɔ nɛ la. Agbe mavɔ lae nye be woanya wò, Mawu nyateƒe tɔ ɖeka hɔ̃ la kple Yesu Kristo si nèdɔ ɖa la. Nye la mewɔ dɔ si nède asi nam be mawɔ le xexea me la wu enu, eye to eme la meɖe wò ŋutikɔkɔe fia. Azɔ Fofo, tsɔ ŋutikɔkɔe si mekpɔ le gbɔwò hafi xexea me nava dzɔ la ɖe nye ŋutikɔkɔe fia le wò ŋutɔ ŋkuwòme. Meɖe wò fia ame siwo nètia ɖa tso xexea me, eye nètsɔ wo nam la kɔtɛe. Tɔwoe wonye ya, ke etsɔ wo nam. Wolé wò nya la me ɖe asi pɛpɛpɛ. Wonya azɔ be nu sia nu si nètsɔ de asi nam la tso gbɔwò. Metsɔ nya si nède asi nam be matsɔ ayi na wo la hã na wo, eye woxɔe. Wonya be gbɔwoe metso nyateƒe, eye woxɔe se be wòe dɔm ɖa. Nye la mele kuku ɖem ɖe wo ta,
nyemele kuku ɖem ɖe xexa me ta o, ke boŋ ɖe ame siwo nètsɔ nam la ta, elabe tɔwòwoe wonye. Nye nuwo katã nye tɔwò, nenema ke tɔwòwo hã katã nye tɔnye, eye woɖe nye ŋutikɔkɔe fia to wo dzi. Azɔ la megbɔna gbɔwò, nyemegale xexa me o, ke woawo ya woli. Fofo kɔkɔe, wò ŋutɔ tsɔ wò ŋusẽ si nènam la kpɔ wo ta be woazu ɖeka abe ale si nye kpli wò hã míele ɖekae ene. Esime nɔ gbɔwò la, metsɔ ŋusẽ si nènam la kpɔ wo tae. Amen. Amen. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. Amen. Amen. Let's pray. Fofo mi da kpena obe edobe yaga tsɔ wonya gatsɔ tu luvɔ geɖewo ɖo le fia. Fofo mi do gbe ɖa be luvɔ ɖe sia ɖe yi ke le míaƒe ŋkɔsem, le míaƒe gbesem, le míakpɔm fifi la, fofo wonya si gbɔ agbe luvɔ gbɔdzɔwo, wonya si me agbe le, wonya si le dzadze eye wòle kɔkɔea, nage ɖe ame aɖe ƒe dzime eye wòawɔ liɖɔɖɔ blibo le ame aɖe me fifi la. Fofo mi da kpe na wo be esiawo le ɖo be yeawɔ to nya la dzi, na wòava me na mi katã le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Lɔlɔ̃tɔwo le Kristo Yesu me, egbe ɣeyiɣia gasu mía si be míaga akafu Mawu eye míaga adoe ɖe dzi, eye amenuveve ɣeyiɣia gaɖo na mí be míaga ɖo to eƒe gbe, to eƒe nya yi ke wògaɖɔ na mí la me. Ɖeka wɔwɔ alo ɖeka nyenyea, enye nɔnɔme tɔxɛ aɖe yi ke le agbe me katã woƒoa nu tso eŋuti le dukɔwo katã me, le gbegbɔgblɔwo me, le ƒomewo me, le dɔwɔƒewo kple xɔse hawo katã me. Míeƒoa nu tso ɖeka wɔwɔ alo ɖeka nyenye ŋuti. Eya tae
lododo kple alobalowo li le gbe vovovowo me tɔ asi ɖeka nyenye alo ɖeka wɔwɔ dzi. Eɖewoe nye ɖeka wɔwɔ le ŋusẽ me alo ŋusẽ le ɖeka wɔwɔ me. Exakui ɖeka enyaŋena gake ne wobla wo ɖeka ya menyaŋena o. Lododo aɖewo nye be asi ɖeka melia todzo o eye ati ɖeka hã mewɔa ave o. Lɔlɔ̃tɔwo nyagblɔla ƒe agbalẽ ta ne kpukpui 19 hã gblɔ na mi be eve nɔnɔ enyo ɖeka nɔnɔ elabena woata kpe ɖe wo nɔewo ŋuti be woate ŋu kpɔ ŋgɔyiyi. Esia kplɔ mi va egbe ƒe nyati yi ke wona mi gbɔ eye nyati la gbɔgblɔm be wo katã woazu ɖeka. Be wo katã woazu ɖeka. Beloved in the Lord, oneness or unity is one virtue of life that is proclaimed in almost all nations of the world. It is proclaimed in all tribes, families, in workplaces, and in communities of faith, because it is a very important virtue, oneness or unity. That is why we have very many proverbs and parables in various languages that stress the value and importance of oneness. For example, we have a proverb which says, "In unity lies strength." Another proverb says, "A bunch of broom cannot be easily broken." There's another proverb which says, "A tree cannot make a forest." It is only many trees together that can make a forest. All this point to one thing, which is today's theme for us. And the theme is that they may all be one. That they may all be one. In fact, the scripture tells us in Ecclesiastes chapter 4, verse 9, that two people are better than one, for they can help each other succeed. Hallelujah. This issue of oneness or unity cannot be overemphasized. That is why in the scriptures too, there are so many stories concerning oneness or unity. You will recall that it was oneness of purpose that brought down the walls of Jericho. It was also the oneness of purpose that helped the people to build the Tower of Babel, although it was for the glorification of themselves and not for God. However, it was their oneness of purpose that helped them to build this tower. And you recall that the rebuilding of the walls of Jerusalem by Nehemiah and his people was achieved through oneness of purpose. Novinyo le mawunyame nɔnɔme geɖewo ɖe fia, wɔna geɖewo ɖe fia be ŋusẽ le ɖeka wɔme vava, be ne amewo le ɖeka woate ŋu wɔ nu geɖewo. Vavãe ne mie le ŋku ɖe Israelviwo ƒe gege ɖe Jericho dua me ŋutia, ɖekawɔwɔ yi ke nɔ wo me eye wotsɔ ɖekawɔwɔ ma do ɣli eye woyɔ Yehowa Mawu ƒe ŋkɔa, eya na be Jericho ƒe gliwo womu dze anyi. Nenema ke ame yiwo wɔ ɖeka tu mɔ ɖe Babel ɣe ma ɣi mea, woƒe ɖekawɔwɔ be ame aɖeke mema wo dome, ewɔe be wote tu mɔ ma. Togbɔ be wotui tsɔ kɔwɔ ŋutɔ be yewo kɔ kɔ yewo ŋutɔ ɖokui ŋuti hã, nu yi dze le woƒe wɔna me nye ɖekawɔwɔ blibo ma, ede dzesi le afi ma. Eye ne miekpɔ Nehemia ƒe Yerusalem ƒe gliwo tutu hã,
ɖeka wɔwɔ ma edze eya ta wotsɔ ŋkeke blaatɔ̃-vɔ-eve ko tsɔ tu Yerusalem ƒe gliwo. Vavã mía Aƒetɔ Yesu Kristo hã le eƒe dɔwɔwɔ me le anyigba dzi le afia, ede dzesi be ɖekawɔwɔ me nɔnɔ awɔe be dɔwo atso afɔ eye wòanyo wu. Eya ta eya hã eƒoƒu amewo ɖe eɖokui ŋu si nye nusrɔ̃lawo eye wòna wonɔ ɖekawɔwɔ me le susu ɖeka me eye le woƒe dɔwɔwɔ mea, susu ma ewɔe be eƒe dɔwɔwɔwo katã edze edzi nyuie. Eya ta egbe ƒe mawunya yi ke woxlẽ na mí le nyanyuie la me le Yohanes ƒe nyanyuie ma, egaɖo kpedzi na mí nu yi tututu di na mí Yesu Kristo le abe eyomedzelawo ene. Yesu Kristo le didim be mí ame yiwo tsɔ yeƒe ŋkɔa míanɔ ɖeka le susu me, le dzi me, le nuwɔna me, le nuƒoƒo me, le zɔzɔ me gɔ̃ hã. Be edɔ yi ke yi Kristo ye va wɔ eye yegblẽ mamlɛ ɖi na mía le ɖekawɔwɔ ma mea, míate ŋu ayi edzi. Eye ede dzesi le nya la me be ɖe eyi ye nɔ anyigba dzi le afia, ye kple ye fofo kple gbɔgbɔ kɔkɔe la yewo nɔ ɖeka. Eyi ya ye do amegbetɔ ƒe ŋutilã amenyenye ge ɖe ye me, eya ta ele be yeaxɔ ŋusẽ dodo tso fofo la kple gbɔgbɔ kɔkɔe la gbɔ eye ye nɔ hadede ma me kpliwo le yeƒe dɔwɔwɔ katã me. Esia wɔe be Yesu Kristo ƒe dɔwɔwɔwo katã dze dzi. Ne gbedoɖaƒe enɔ ɖekawɔwɔ me kple fofo la kple gbɔgbɔ kɔkɔe la, eya ta ne edo gbe ɖa exɔ ŋusẽ to eƒe gbedodoɖa me. Ne eyi ɖe mawunyagblɔƒea, enɔ ɖekawɔwɔ me kple fofo la kple gbɔgbɔ kɔkɔe la eye exɔ ŋusẽ be nya yi wògblɔa ena be dzimetɔtrɔ vana na amewo, amewo xɔnɛ sena. Eye ne yi nukudɔwo wɔƒe hã, exɔna ŋusẽ dodo tso fofo la kple gbɔgbɔ kɔkɔe la gbɔ. Eya ta eyi Yesu Kristo kpɔ be yeƒe ɣi de, yeagatrɔ dzo yi ye fofo gbɔa, edo gbe ɖa vevie ɖe mí ame yiwo ava xɔ dɔ la ɖe eteƒea ta. Eye gbedodoɖa sia nye Yesu Kristo ƒe gbedodoɖa mamlɛtɔ hafi wòyi ɖe atitsoga ŋuti. Eye ete gbe ɖe dzi vevie be mí ame yiwo ye fofo la tsɔ nae eye míezu ye Kristo subɔlawo ɖe, ne wɔe be míanɔ ɖeka, be míazu ɖeka. Nu ka tae Yesu le nya ya gblɔm ɖo? Elabena ekpɔe be xexe ya ma enye aʋagbedzi aɖe eyi ke nenye be ɖekawɔwɔ meli o eye yeyomedzelawo woyi aʋagbedzi kple futɔ la ate ŋu ada kpo ɖe mía dome eye wòama mí aka mí hlẽ. Elabena eya Yesu ŋutɔ hã ne menye ɖe wònɔ ɖekawɔwɔ ma me kple fofo la kple gbɔgbɔ kɔkɔe ale ƒe dɔwɔwɔ me oa, anye ne futɔ la ɖu edzi. Míeɖo ŋku Yesu ƒe tetekpɔ yiwo katã me wòto dzi. Eƒe ɖekawɔwɔ me nɔnɔ kple fofo la kple gbɔgbɔ kɔkɔe la, woawoe wɔe be wòte ŋu ɖu eyawo katã dzi. Eye míegase hã be Yesu Kristo ele gbɔgblɔm be nenye be míele ɖekawɔwɔ ma, ekema míakpɔ ŋusẽ atsɔ wɔ dɔ lae. Jesus Christ prayed for his disciples, including us who are believers today, who are called by his name. In the gospel that was read to us in John 17 from verse 1 to 11, and he emphasizes that we must be one, because he, Jesus Christ, in his ministry on earth, was always one with the Father and the Holy Spirit. He always shared communion with them, and he was always supported throughout his work on this earth, be it the time of prayer, be it the time of preaching the gospel, or be it the time of doing miraculous things or performing miracles.
the Father and the Holy Spirit were always there supporting Jesus Christ. So he is praying for us also, that as we have confessed him, as we have been called by his name, we must know that this world is a battleground where where Satan and his forces are going to fight us. But he is praying for us that the Lord protect us and strengthen us and keep us together, so that the enemy cannot break our fronts. So that as we are together, we are bound together and we are unbreakable. And this gives us authority over the enemy. Jesus Christ also prayed for his disciples so that when they come to do the work, they will overcome the forces of Judaism. Because that was the greatest force that was fighting them, or that will fight them when they start the work by themselves. Because Judaism was the order of the day, and there were people who were preaching and teaching it. And Jesus had brought a new life, a new way of life, which we call Christianity. And his disciples were supposed to preach this new way of life, which is Christianity. But they will surely face pressure. They will face opposition from Judaism, from the Judaism practitioners. So Jesus Christ was praying that when we are together, when we are always one, we shall overcome all these forces. Hallelujah. Amen. Jesus Christ said to his Father in the prayer that because I was one with you throughout the ministry on earth, I have now been glorified. Because of the oneness I shared with you and the Holy Spirit, I am now glorified. So I'm coming back to you. And what he is saying to us also is that when we get together, we stay together in oneness and with purpose and in unity, we shall also receive that glory. Because we shall overcome the enemy. Eyata eyi Yesu Kristo joyi de jiboa. Yesebe epenisola over adweda le amitolaji. Over adweda for Yesu na obede mitro nyaide Jerusalem. Ne mia no tepeleka. Le deka o me ne mia no gbedonda. Vasere sime mado bobokokwela de mi. Eyi adon sembe mia chowo dolai. Eyata eyi ojo le amitolaji a. O metro yi de o nto pe no pe o leka de ka o ke bon o tro yi ape yi ke mo no na e ma o nya globe o tro yi de ji ko laji e o no de ka wo me e o no gbedom da e ma o nya ga de fi abe amebubu o ba pe do hun sinye Yesu no Maria pe nyonu bubu ade o e ga onuku bete nya be Yesu no bi ntu bubu ayo ma ko ji se chan over gedo me Judah clear Jacobo go ha over gedo me. Hallelujah. De kawo ya emse alegbegbe be amaleka metan bawo musa leke metan mawo mo yata yo jes bosbo gome o je hala gome le Jerusalem musa do halamti o gede afegede o me amegede o troji me ye wo do anyigbala me. Hallelujah. Amen. Jesus Christ instructed his disciples on the Mount of Olives when he was being carried into heaven that when you return, go back to Jerusalem and stay at one place together with one purpose. And when you do this, you will be strengthened. You will receive power, which is the dunamis, the power over the enemy, the power over Satan, the power over Judaism, the power over every force of darkness. And when they did, they were joined by other people like Mary, Jesus' mother, and other women, as the scripture said. And also, most significantly, Jesus' own brothers who hitherto never believed in him also joined forces with these disciples, and they became a very solid group,
praying together constantly, and touching lives with the gospel of Jesus Christ. Hallelujah. And this is what oneness can bring about in the lives of God's people. The question to ask today is, are we doing same today? This is the big question we need to ask. Are we doing the same? Are we in the same spirit of oneness? Are we joined together as one force, fighting the common cause of Christ Jesus? Babiala yebe egbede hama si to Kristo pankode miele de ka wo ma me ke Yesu dinamima. Ndodo anya be miele jikpem gake me ma ole nya do. Egbe mi amado bi yo nya do nya wenye mainline churches so. Mainline churches abe bi wo nde dodo nu nya me de be ni wo na ne ke gato fofo bi o. Abe miabe nonomela amuko ebe miao mi le too rigid allo medibe mi gano flexible view amado ha gbe wo lo ko yo be iwe yen Pentecostals bu pe charismatic so o teyebe nyawe waje amu na wa po aleke amegogo le wo mi. But the question is, the first century church, how did they spread the gospel? How did they propagate the gospel? In oneness. That is why some of us are being called the primitive churches. Yes, some are calling themselves the flamboyants. But the truth is that Jesus wants us to be together because the enemy is prowling around like a hungry lion, like a roaring lion, looking for someone to devour. The church is opening up itself to the lion to enter. Le mia behamo me untonto go ha. Ile mama o dem ya no kume. Click so mama o li. Abobo yo me mi le go ha. Ile mama o dem ya no kume nyo. Kaka Yesu Kristo me dinami na nema. Nka Yesu dinami. Yesu be mikata mianye deka, that they may all be one. But even in our congregations and our local assemblies, what are we seeing? We are seeing divisions. We are seeing cliques being formed. People propagating various doctrines and differences even within the local assembly, the local congregation. And it is a fertile ground for the enemy to explore and hunt us. Hallelujah. Today, Jesus Christ is saying, Father, I pray that they may all be one. Enye nyatepe matroba Yesu. Enye nyaikele jijine ale gbegbebede. Mikata mianye ambedeka. Edanye ipito. Edanye apostolic to. Edanye Pentecostal to. Because we are all responding to one master. We are all proclaiming one master who is Jesus the Christ. Why is it that doctrinal differences shall separate us and split us apart? Is Jesus Christ divided? That is what Paul asked the Corinthians. No, Jesus is not divided. He started the church. It is up to us to unite in oneness of purpose and build up the church of Christ. And forget about doctrinal differences. Eyata babianya be aleke nyao. Be de kawoma si leve vie na mia wayiji. Yesu Kristo ebe mi po iye ple ye fofo ple gbo pe la pe po dem. Ele iye no eya mame eya ha no ye ma. Nyao ha mi no yo menenema ekama untiko pe ike Kristo ipa. Nyao ha mi akpo unse ike e po da viviti ba unse ojia. Nyao ha mi akpo
ŋusẽ yi kpɔ ɖe ku dzia míawo hã míakpɔ ŋusẽ ma, ŋusẽ yi kpɔ ɖe satana kple eƒe dɔlawo dzia míawo hã míakpɔe. Ke medi ma ɖo kpe dzi na nɔvinye be ɖe ɖekawɔwɔ ma ele vevie na mí egbe wu ale wònɔ ɣe ma yi me gbɔ, elabena abosam le eƒe ɣeyiɣi mamlɛwo me enya be yeƒe ɣeyiɣi de vɔ be Yesu nava tsrɔ̃e, ya ta ele eƒe dɔ dzi vevie, abosam le eƒe aʋa dzi vevie ɖe mía ŋuti, eya ta ele be míatri mamawo le mía nɔewo dome, míatsɔ ɖekawɔwɔ kple amenɔvi gɔmesese, amenɔvi dodo ɖe dzi, amenɔvi ƒe enu nawɔ nublanui na o ƒe gbɔgbɔ atsɔ wɔ dɔ. Eya ta Petro gblɔ na mí le eƒe nya yiwo xlẽ na mí le eƒe agbalẽ Petro gbãtɔ tane kuku 12 me be ɖe mí ɖo ŋku dzi be vɔ̃nitɔ le aʋa wɔ kple mí be vɔ̃nitɔ le atso ɖe míawo, vɔ̃nitɔ le aɖo gome na mí, gake nu yi ke míata wo aɖu dzi koe be míawɔ ɖeka, aʋli mía nɔewo ta le gbedodoɖa me, aʋli mía nɔewo ta ne ebe ame aɖe gbɔdzɔ aɖo afɔ anyi sesĩe abe ame ɖeka ene, ekema míata ɖu eya ma dzi. Ne ele egbe ɖem le agbo dzem abe dzata ene ebe avuvu mía, Petro le gbɔgblɔ na mí be míɖo dzi ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋusẽ ŋuti. Eyi ke wɔe be Petro, ame yi ke mede suku aɖeke o, wòte ŋutɔ ɖe amegãwo ƒe ŋkume eye wògblɔ mawunya na wo le Kristo Yesu ŋuti, eye wogblɔ nɛ be ne zi ɖoɖoea, egblɔ be ɖe enyo wu be yeaɖo to Yehowa Mawu ƒe gbe wu be yeaɖo to woawo ƒe gbe, elabena gbɔgbɔ kɔkɔe la li kplii eye ame yiwo katã ƒo xlẽa wonɔ susu ɖeka kple ɖekawɔma me kplii. Haleluya. Ɖekawɔwɔ ma ke wɔ be esime wolé Petro de gaxɔ mea, Mawu ya gblɔ be xɔsetɔ mamlɛwo nɔ gbe dom ɖa ɖe Petro ta, eye kasia ko mawudɔla ɖe ge ɖe gaxɔ me ko eye wòva lé Petro va lɔ nu ko wòkplɔe do goe, eye eyae nye be amewo katã nazu ɖeka ƒe viɖe gã. Ne míekpe fu na Kristoa, eŋu makpe mí o, egbo míakafu Mawu be wotsɔ eƒe ŋkɔ yɔ mí, eye evia Yesu Kristo enye míaƒe kplɔla. Nɔvinye, esi nele nya ya sem fifia, esi nele to ɖom mí fifia, medi maka ɖe dzi na wo be ɖe wò ƒome me, ewoe Mawu tia be nàlé ƒome la ƒoƒui, ƒome yi ke kaka hlẽ fifi la, eye wò meganya leke miawɔ be miawɔ takpekpewo be miawɔ ɖoɖowo ɖe miaƒe ƒome ŋuti wa. Medi ma gblɔna be esi nele gbe ya sema Kristo to asi dzi o be wò la nàlé ƒomea ƒoƒui nanɔ ŋgɔ. Ewoe Kristo yɔ be nàlé hame la ƒoƒui, habɔbɔ yi ke me nene, ewoe Kristo yɔ be nanɔ ŋgɔ nàlé hame la ƒoƒui, habɔbɔ la ƒoƒui, be ɖekanyenye ɖekawɔma na agbɔ va. Nɔvinyewo, Mawu etia mí vava eye wòyɔ mí vava kple via ƒe ŋkɔ, gake ɖoɖo yi ke wòwɔ ɖe míawo bliboe, eya nye be míanɔ ɖeka, míazu ɖeka. Mawu neve nu, Mawu neve nunye, Mawu neve mí katã nu be míaxɔ nya ya ɖe míaƒe dziwo me, azu ɖekawɔlawo kple nye ɖekanyenye menɔlawo le Kristo Yesu me. Ekema nu gã yiwo katã Yesu Kristo wɔ le anyigba ya dzi, eye ŋutikɔkɔe yi ke wòkɔ, eye Fofoa doe ɖe dzi kakaka, asu mía hã mía si. The Lord God is with us. He wants us to be the trailblazers in promoting unity and oneness among God's people. You who are listening to me now, you who are seeing my face right now, hearing my voice, you have been specially appointed for this purpose. Do not renege on this appointment. Go ahead, the Lord is with you. The Holy Spirit will empower you. You will build a nation for God, a victorious nation for God, to the glory of His name, and He Himself shall glorify you. In Jesus' name, may His name be praised above all. Amen. Amen.
fofo ma vɔ mi da kpe na o be egatsɔ nya sia de míaƒe dziwo me abe kuƒaƒa ene. Fofo na woamie atsi atse ku ɖe mía me eye ɖeka nyenye ɖeka wɔwɔ ƒe gbɔgbɔ nalɔ mi ɖe nu eye míaɖo ŋku edzi be esia me ko míate ŋu anɔ hafi akpɔ wò ŋutikɔkɔe. Esia me ko míate ŋu anɔ hafi míazu abe ale yi Kristo ne zu ene. Míeda kpe na o be ɖo to mí le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Mie edakpe na catechist Tony de ƒe mawunya deto. Later, we thank our catechist Tony for such a very powerful sermon. Catechist akpe mia anu tetem ɖe nuwɔnu kple gbedodoɖa. Mina míado gbe ɖa. Yehowa Mawu kɔkɔetɔ kple dzɔdzɔetɔ, nyateƒetɔ, bubu kple dodoɖedzi mígatsɔ na wo efia le edɔ kɔkɔe ŋutikɔkɔe si le kɔkɔm ɖe mía dzi tso ŋkeke me yi ŋkeke me la ta. Wò ŋutikɔkɔe kple lɔlɔ̃, wò amekpɔnɔnɔ, wòe be míaƒe wɔnawo efia wo katã wodze edzi nyuie. Wò nya gado na mí. Mía ɖe kuku be nawoe be míaganye enyawo ɖeɖeselawo ke míatsɔ ade míaƒe dɔwɔwɔwo me. Na be wò lɔlɔ̃ tsimatoe nabla mí ɖekae. Na be ame yiwo ke wole atsitre ŋua, wolé ame yiwo dze anyi atsi atsitre. Na be nunana vovovo yiwo katã nena mía, míatsɔ wo aƒo ƒui hena wò dɔƒe ŋgɔgbe yi kple wò ŋuti kɔkɔe. Míetsɔ kɔsiɖa le gbegblẽm ɖe asiwò me. Míetsɔ hamevi ɖe sia ɖe le gbegblẽm le asiwò me. Woƒe dɔwɔƒewo, woƒe ƒomawo katã míele gbegblẽm ɖe asiwò me. Be wo ŋutɔ nànye dzobibi, wo ŋutɔ nànye kekeli anɔ ŋgɔ na mí katã. Míele gbe dom ɖa be gbedoxɔwo naʋu le kɔsiɖa me. Yehowa edo ŋugbe na mí be ne mía ezo etsimatsima le mí o, ne míezo edzoma edzoƒa ɖewo ma abi mí o, mía ɖe kuku be neva me na mí nenema. Wò amenuveve kple wò nublanuikpɔkpɔ nemlɔ anyi kpli mí le fia eye negafɔ mí. We are praying that every crooked path in our lives should be straightened during this week. Every rough road should be made smooth. Lord, this is our prayer. Yehowa, esi anyi míaƒe gbedodoɖa kple míaƒe kuku ɖeɖe na wo le mía ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Míatɔ wò ŋkɔ ŋuti nakɔ, wò dzeƒuƒe nava. Si gbalẽ si wɔ nukuwo na míaƒe ŋuti asu míaƒe blanui. Tsɔ míaƒe nu vɔ̃wo ke mí. Si gbalẽ si wotsɔ elabena tɔwoe nye kple ŋusẽ kple ŋutikɔkɔe yi ɖe mawuƒo.
Amen. Mina míaxɔ Mawu ƒe yayra. Azɔ ŋutifafa Mawu la ŋutɔ, Fofo, Vi, Gbɔgbɔ Kɔkɔe, esi le ɖeka la, netsɔ eƒe ɖekanyenye ƒe gbɔgbɔ yɔ mi taŋ, be mianɔ ɖeka le xɔse me, anɔ ɖeka le agbe me, anɔ ɖeka le lɔlɔ̃ me, anɔ ɖeka le nuwɔnawo keŋ me, eye eƒe ŋutifafa si ƒo gɔmesesewo katã ta neyɔ mia me, wòaɖu dzi tso fifia yi ɖe se ɖe mavɔmavɔ me. Amen. We shall draw the curtains on today's service by singing hymn 508. We shall sing all the 4 stanzas. Miacho ekpe subɔsubɔ awunu kple hadzidzi alɔfa atɔ kple enyilia, miadzi kpikpi eneawo katã. Yesu nye ɖela kple kplɔla si ʋu agbemɔ la nam, tɔwo menye kple dzi blibo, yowòme wòmadze ɖa, yowòme, tɔwo menye kple dzi blibo, yowòme wòmadze ɖa. Hadzidzi alɔfa atɔ kple enyilia kpikpiawo katã.
restful week. Amen.